Male, cari make di kota baru. Kalau boleh kita make daging Wagyu. Rhys dah merintasi lautan sebab nak cari steak yang paling sedap, paling terbaik di Malaysia ni rupanya ada di pantai timur, di Kota Baru, Kelantan. Jadi sekarang saya berada di KBB Burger Steak sebab nak rasa dan nak belajar kenapa steak dekat sini sangat-sangat istimewa. Dan saya berada bersama Duta KBB Burger Steak, Mr. Umar. So, boleh kenalkan diri? Nama amba Omar. Kencik Kelantan terus. Sikit. And what's your role here? I'm the meat expert since I love that juicy steaks. Okay, pakar daging ada ni. The meat expert. Okay, so maybe we can start. You can talk a little bit about the history and the background of the restaurant here. Actually, we started here in 2011 as a burger place serving homemade burger, and then later we introduced the premium steaks. So we changed our names from KBB Burger Bakar into KBB Burger and Steak. You know, especially in Kota Baru, it's known as the, I guess you could say, the capital of East Coast food. You know, makanan pantai timur, but mostly it's local. So what sort of gave the idea to start introducing, I guess you could say, a foreign food, you know, steak, burger in Kota Baru here? So the idea was to try to introduce a premium steak to our customers that is also halal and certified by Jakim. Okay. So one thing I noticed here, you know, we're looking at different kinds of meat, cuts, steaks, etc. But the biggest one I noticed is dry age. I've never had dry age myself. Maybe you could explain the difference between, say, dry aged and normal steak, normal meat. So it starts with the normal fresh steaks, but instead of cutting it into steaks, the whole chunk of the meat is actually undergoes a process we call dry aging process. It's a decomposition process of the meat using precise temperature and humidity levels. So in scientific terms, during the dry aging process, the moisture is drawn out of the meat. This causes the beef flavor to become even beefier. It also causes the beef's natural enzymes to break down the connective tissues in the meat, making it more tender. Is there a certain amount of time you have to dry age it, or how does it work? So in terms of tenderness, if you're looking for a tender meat, 20 to 30 days would be great to produce a tender, juicy steak. But in terms of flavor, 30 to 40 to 60 to even 100 days would actually bring out some incredible characteristics in the flavor. Yeah. So you could actually dry age up to 100 days, right? Even a year. Some people do it for a year. I'm guessing the longer you leave it to dry age, the color must change, right? Because I can see sort of here we've got different colors of meat. Like Exactly. It actually first starts as a fresh, as red color, but as you leave it to dry age, let's say after 15 days, the color will start to get darker, and it's very important that the crust, it will start to form a crust of fungus, of bacteria. These bacteria actually will be helping in the dry aging process itself. So before you cook your steak, it's very important that you trim off all these sides and the crust. So you just take the middle bit, right? This the middle of it. Let's move away from dry age a bit and talk about different kinds of breeds, different types of meat you have. So for example, Wagyu is one that everyone sort of knows very now. Famous. Yeah. Angus, you know, like grass-fed. Maybe you can explain a bit about that. Like, I don't really know much about it myself, so we could actually start with the grain-fed beef. It's actually more or less the normal beef that we have, and then it goes into the grass-fed and Angus. Angus is actually a Scottish breed.
But right now it's actually available all over the world, especially in Australia. And it's approved and certified halal by Daging. And moving upper, we go to Wagyu. The Wagyu actually we have here is imported from Japan, prefecture of Kagoshima, and it's also certified and recognized halal by Daging. So the difference between these breeds is actually the marbling level, which is the key in the steaks. It's the one that determines the juiciness, the tenderness, the flavor. So as you go upper, the highest that we have is actually Wagyu A5 marbling 12. And that's considered to be the best steak in the world. So speaking of cuts, when it comes to steak, we have different cuts. Each cut has its own texture and flavor. Ribeye steaks, which is considered to be one of the most tastiest steaks. It's juicy, it's tender. We also have sirloin or strip loin, which is also juicy, tender, but has a little bit of texture. We also have a steak, which is a combination of two steaks. Okay. We call it either T-bone or porterhouse. So this T-bone has two sections. The bone is actually like a T, the alphabet T letter, and one side is the strip loin steak. And another small section would be tenderloin. This tenderloin, speaking of the name itself, tender, it is actually the most tender piece of steak you can get out of a cow. But the tenderloin is quite only a small bit, right? It's a very small and pricey. How do we cook it? What's the cooking process, you know? So the unique part about these steaks is actually the breed itself, it has its own flavor. So just simple seasoning with salt and pepper, and you grill it and you would have some juicy, incredible steak. So actually the cooking process is simple, right? It is very simple. Not too complicated. Not too complicated. It's only the level of the cooking, the doneness. Okay. What would you recommend people who maybe they are not used to eating steak, they don't eat it every week, every month, they want to try it? What would be your recommendation is the one cut, the one type that they should try, and also as well the level of the doneness, yes. the cooking. Actually, for a person who doesn't eat steaks that often, I would recommend for them to have a normal fresh steak. The cut would be ribeye because it's more tender. So that's for, I guess you could say, your beginners, right? Yeah. Your amateur steak eaters, right? Yeah. What about for the pros? You know, people that they like steak, maybe they've had tomahawk before, maybe they've tried different levels, but they want to try something different, something special. What would be your recommendation then? Actually, to take the eating experience of steak to another level, to a higher level, that's why we have the dry-aged steaks. The dry-aged steak is more beefier, the flavor is enhanced, it's more tender. Some people don't like it, but a lot of steak lovers, they will love that. So itulah dia belajar banyak pasal daging, pasal meat, steak, semua tu from the meat expert himself. Sekarang ni rasa lapar dan rasa kena cuba makanan yang ada dekat sini. Memang tak sabar, jauh perjalanan nak sampai dekat sini. So jom kita makan. Jauh juga perjalanan saya dan akhirnya saya dah sampai dekat sini dan saya nak rasa dry aged steak dan juga nak bandingkan dengan wet steak yang kita dah biasa makan. Jadi dua-dua steak ni, dua-dua Wagyu, Marblin 6, Marblin 6. Yang wet steak tu dia nampak lebih juicy sikit dari luar dan warna dia pink sikit, warna merah sikit. Tapi kalau kita tengok dry age tu, warna dia yang brown tu lagi gelap. Kita nak rasa wet steak dulu sebab nak dapat benchmark tu yang steak yang kita dah biasa makan. So, jom. Lembut betul ni. Wow. Okay, jadi itulah dia. Dan sebenarnya yang ni dia masak medium rare. Jom kita makan.
Untuk orang yang dah biasa makan steak, mesti dia dah tahu rasa steak, rasa daging tu macam mana. Tapi yang ni sebab dia premium Wagyu tu, dia rasa lagi, dia memang lembut, memang macam melt in your mouth. Dan juga rasa dia sangat-sangat juicy. Dan rasa lemak tu yang datang dari marbling tu, sebenarnya rasa lemak tu macam tersebar sikit. Dia memang rata dalam daging tu. Sebab kita tengok marbling tu, itu memang bahagian lemak tu. Dia bukan macam, contohlah kita makan steak, kita makan chop, kita ada bahagian daging, kita ada bahagian lemak. Bila kita makan lemak tu, rasa lemak je. Tapi yang ni tak, dia memang rasa rata. Jadi macam saya cakap tadi, dari sudut rupa pun, dry age tu nampak warna dia lagi gelap. Oh. Okay. Kita nak cakap pasal lembut lah. Kalau Wagyu tu dah rasa lembut bila potong, dry age ni memang dia bukan macam kita potong daging, bukan macam kita potong steak. Sebenarnya macam kita potong butter lah, mentega tu. Memang pisau tu tak perlu macam ni, dia just glide je boleh potong. Dry age ni, dia punya umur tu 64 days, 64 hari dia dry age tu. Walaupun nama dia dry age, sebenarnya steak ni bukan dry, dia bukan kering. Dan juga dia ada satu aroma yang lain sikit. So, jom. Yang susah lah nak explain rasa tu. Tapi bila kita makan dry age tu, rasa daging tu memang rasa lagi kau lah daripada steak biasa. Steak biasa rasa macam steak, tapi yang ni dia rasa, kalau English tu kita cakap intense. Rasa daging tu sendiri intense, sangat-sangat rich. Dan juga boleh kata dia lagi lembut daripada steak biasa. Dia bukan rasa macam kita kena kunyah steak, kunyah daging tu. Dia boleh kata texture tu melt in your mouth juga. Kena makan lagi ni sebab lain juga rasa ni. Jom kita potong lagi sikit. Walaupun dia masak sama medium rare, warna dalam tu lagi gelap daripada steak biasa. Dan itu sebab proses dry age tu, sebenarnya moisture tu semua keluar. Warna daging tu sendiri memang akan jadi lagi gelap. So, jom kita makan lagi. Apa yang saya boleh cakap pasal rasa tu, rasa dry age steak tu bukan macam steak yang lain. Dia memang ada rasa tersendiri, sangat-sangat intense. Rasa daging tu kau rasa dia. Dan juga bila saya makan, saya dapat rasa dia lebih kurang sama macam cheese yang kita age tu. Rasa rich, rasa intense tu lebih kurang sama. Nak bandingkan dua-dua, so saya nak makan wet sikit dulu. So itulah dia wet tu. Dan juga dry age tu. Kita makan wet dulu. Dan juga dry age. Saya punya pilihan antara dua-dua tu. Dua-dua memang sedap, memang saya suka. Tapi kalau saya kena pilih satu, saya rasa saya pilih dry age tu sebab rasa daging yang sangat intense, sangat kau tu. Rasa macam steak ni dah cukup premium, Wagyu marbling 6 tu.
tambah juga dengan proses dry age tu sangat-sangat premium dan satu rasa yang sangat, bagi saya sangat special lah. So saya pilih dry age tu. Tapi kalau suka wet steak tu memang dah sedap, dan memang jauh lagi sedap dari steak yang saya pernah makan. Tapi dry age tu memang something special, something else ya tu. So saya pilih yang ni. Dan mungkin korang semua tengok apa Rhys minum tu, mana boleh. Sebenarnya ni bukan wine, tapi nama dia premium grape, dan rasa tu lebih kurang sama dengan wine, tapi dia tak ada alkohol. Sebenarnya yang ni dah approve dari JAKIM, memang tak ada alkohol langsung dalam tu, tapi dia sangat sesuai bila kita makan sekali dengan steak. Sebab kalau dekat sana, dekat London, orang makan steak minum red wine. Dekat sini kita boleh makan steak dan kita boleh minum premium grape. So kenalah baru betul-betul feeling Mak Saleh sikit, rindu kampung lah ni. Tutup mata dah ada dekat sana dah. So cheers. Tak tahu, rasa tu kena sebab dia bukan rasa manis, dia rasa masam sikit tu, kena dengan rasa daging tu, rasa lemak daging tu, satu kombinasi yang seimbang lah, dan bagi saya terbaik lah. So kena, kalau nak dapat rasa tu, kenalah cuba sekali yang ni. Tapi korang jangan pula minum red wine, minumlah premium grape ni, sebab dia semua benefit ada, tak ada alkohol lah, tak ada mabuk semua tu. So yang ni satu pilihan yang jauh lagi baik lah. So minum premium red lah, jangan minum red wine lah. Ingat tu, nanti cari yang kau. Untuk menu seterusnya ada sesuatu yang sangat istimewa, sangat special. Sebab ada depan saya ni the best steak in the world. Ramai orang cakap this is the best steak boleh dapat dekat dunia ni. Yang tu depan saya ni, Japanese A5. Kalau kita cakap pasal Wagyu, yang tadi tu marbling 6, yang ni marbling 12, 2 kali ganda tadi. Tadi tu memang dah cukup sedap. Tak sabar rasa yang ni, macam geram je aku tengok depan, macam nak kena makan. Tapi juga saya ada 2 steak yang lain sebab hari ni memang mission saya nak makan steak. Kita ada satu bone in rib dry age, yang ni dry age 80 hari. Japanese A5 ni pun dia dry age 45 days. Dan juga dekat sini saya ada T-bone steak dry age 64 days. Sebenarnya nervous sikit nak makan ni sebab reputasi ni tinggi juga. So kita makan. So itulah dia, kita tengok bahagian dalam tu pink sebab dia masak medium rare. Dan sama macam tadi, walaupun dia dry age, sebenarnya dia tak dry, dia masih nampak juicy dalam tu. Rasanya kena makan terus macam ni. Jom kita rasa the best steak in the world. Rasa macam speechless lah makan tu, sebab walaupun nama dia steak, tekstur dia sangat-sangat tender, sangat lembut macam butter. Memang tak perlu kunyah pun, kalau orang tak ada gigi pun dia boleh kunyah yang tu sebab dia punya lembut tu memang lain macam punya lembut tu. Memang patutlah dapat nama the best steak in the world. Memang satu tak cukup, kena makan lagi ni. Damn. Jom kita makan lagi. Satu yang saya suka sangat pasal steak ni, sebab marbling tu tinggi, rasa yang berjus, yang rasa berlemak tu memang
Macam tu sebab marbling dia rata. Setiap kali kita kunyah, kita dapat rasa yang boleh kata on another level lah compare dengan steak lain. Rasa tu sebab bukan setakat Wagyu marbling tu tinggi semua tu, tapi sebab dia dry age juga, dia dah ambil the best steak in the world dan dia dah tambah atas tu dry age dan jadi jauh lagi terbaik rasa tu. Orang yang suka makan steak kena datang dan rasa steak ni. Sekali semua hidup memang kena rasa. Sekali je, at least paling kurang sekali je kena rasa. Kalau suka sangat, setiap minggu pun boleh lah. Tapi itulah ikut orang macam mana. Okay, tak apa, Rhys cakap banyak pasal yang ni. Tak boleh move on dah. Okay, jadi kita dah rasa the king of steaks, the king of the world of steaks. Sekarang ni nak rasa bone and rib, dry age juga, 80 hari. Agak lama juga dia dry age tu. Yang ni dah siap potong. So kita ambil. So satu memang kita nampak beza sebab dia dry age 80 hari tu, warna daging tu sendiri dah jadi gelap kat dalam tu, tapi dia still nampak juicy. Okay, so satu bila ambil yang ni, kita dapat aroma dry age steak tu dan aroma yang boleh kata sangat kuat, strong sebab ni 80 hari dry age. Tapi dia tambah juga dengan aroma truffle sebab dekat sini bila kita ambil steak, dia memang akan letak sikit truffle atas tu. Jadi dia satu aroma yang menarik, macam aroma yang memanggil kita untuk makan. So kita nak rasa. Betul sebab dia dry age 80 hari, rasa daging tu dia lebih kurang kalau nak bandingkan dengan rasa yang contohlah kalau pernah makan beef jerky yang rasa daging tu quite strong. Yang ni ada rasa macam tu dan dia juga rasa yang nutty sikit, woody sikit. Sekarang ni nak cuba juga T-bone steak 64 days dry age. So jom kita ambil yang ni. So satu dengan T-bone ni, dan kita boleh nampak dekat sini, dia sebenarnya Angus beef. Maksudnya dia punya jenis lembu tu dia bukan Wagyu tapi dia Angus yang berasal dari Scotland lah. So kampung negara sama lah dengan saya ni. Angus tu dia still one of the best jenis daging yang kita boleh dapat dekat dunia ni. Dia bawah sikit je dari Wagyu. Dia masih ada marbling, masih ada semua tu. Dia still one of the top. Dan yang ni dry age 64 days. Okay, jadi kita nak makan yang ni. Masih lembut, masih sedap. Boleh kata yang dia macam tengah-tengah daripada wet steak dengan yang dry age 80 hari. Yang kalau steak macam ni saya suka sebab dalam tu lembut sangat. Jadi menu yang terakhir saya nak makan dekat sini juga special sebab walaupun dia burger, dia dry age burger. Dan juga ada lagi satu steak, Wagyu steak activated charcoal grill. Jom kita makan. Tadi makan steak banyak, sekarang ni kita makan burger pula. That's a good burger, man. Macam biasalah kalau kita makan burger macam ni, kita nak dia juicy satu. Yang ni memang juice ada. Kita nak rasa daging tu. Kita tak nak patty yang campur breadcrumb ke apa. Yang ni kita betul-betul dapat rasa daging dalam patty tu. Dan juga dia tak terlalu banyak sos. Sos tu sebenarnya complement patty tu. Dia bukan overpower patty tu. Tak adalah sos meleleh ke apa tu. Memang just nice burger macam ni. Saya nak cuba lagi satu steak yang terakhir. Activated charcoal grill steak. Wagyu juga. Sebab activated charcoal tu dia warna gelap hitam macam ni. Kita nak makan satu.
Dan satu yang kelainan dengan activated charcoal ni sebenarnya adalah rasa charcoal tu. Dia tambah juga rasa masin sikit, rasa garam sikit dengan steak tu. Dan juga tak tahu kalau ni placebo ke apa, tapi tadi rasa macam pedas sikit. Lagi satu steak yang bagi saya sangat unik dekat sini dan boleh kata sangat rare lah sebab tak pernah jumpa dekat tempat lain. Jadi berakhirlah sudah misi saya nak cari steak yang paling sedap dekat Malaysia ni, paling terbaik dekat Malaysia ni. Dan saya rasa saya dah berjaya sebab dapat satu pengalaman yang luar biasa dekat sini dan dapat juga rasa steak yang boleh kata rare sikit sebab dia dry age dan juga the king of steaks, the best steak in the world. Kalau orang Kota Baru tak pernah datang sini dan rasa sendiri. Kalau orang dari luar, dari KL, dari satu Malaysia pun saya nak cadang datang sini, rasa masakan yang ada dekat sini sendiri, sumpah takkan menyesal. Saya tadi dari KL naik boat nak datang sini, so tak ada alasan lah datang sini, rasa sendiri memang takkan menyesal lah. Rasanya balik KL naik kereta kot, boat tu tinggal dekat sini. Okay, tapi itu saja hari ni. Rhys nak cheers dulu, lepas tu nak habiskan burger. So, cheers. Bottoms up. Tiba-tiba keluar Mak Zali pula. Makan Mak Zali, cakap Mak Zali terus.